নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰণে ফেস ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজি কোড অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ all our dreams can come true if we have the courage to pursue them by Walt Disney is আমাৰ dreams বিলাক বা আমাৰ সপোনবোৰ we can always fulfill them right যদি হে আমাৰ মাজত এই সাহসটো আছে বা এই courageটো আছে to pursue them most of us আমি কি কৰো আমি হে ৰিস্ক এটা ল'ব নিবিচাৰো লাইফত right কাৰণ আমি ভাবো what if we fail আমি ভাবা মতে যদি কামটো নহয় তেতিয়া কি হ'ব মানুহে কি ক'ব obstacles আহিব কেনেকৈ ফেস কৰিম হেতু ভাবুতে আমাৰ মাজত হে কাৰেজটো আমি আনিব নোৱাৰো হে সাহসটো আনিব নোৱাৰো ৰাইট আলটিমেটলি আমি হে একেটা জায়গাতে থাকো কিন্তু যদি আমাৰ মাজত এই সাহসটো আছে যে যি ৰাস্তা যদি পাহাৰ এটা আছে পাহাৰটো বগাই যাম right যদি পানী আছে পানী হাতুই যাম এনেকুৱাতে যদি অ্যাটিটিউড আমাৰ মাজত আহি যায় যে আমি যি কোনো বস্তুৱে ফেস কৰিব পাৰিম হে ড্ৰিমস টু অ্যাচিভ কৰিবলৈ then definitely we can achieve that dream right যদি এজন মানুহে মাউন্ট এভাৰেষ্ট টু ক্লাইম কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ যদি ক্লাইম কৰা আগতে ভাবি লয় এই ইমান ঠাণ্ডা হ'ব কেনেকৈ পাৰিম তাত অক্সিজেনৰ মাত্ৰাও কমি যাব পাৰিম জানো এইবোৰ কোনতে হে মানুহজন ইয়াতে থাকিলে কিন্তু যদি তেওঁৰ মাজত এই কাৰেজটো আহি গৈছে যে জি হ'ব I will face it I will climb the top of the mountain right এই ব্ল্যাক বটৰ নেওসি হে এনেকা ৰাফ টেৰেইন ব্ল্যাক নেওসি তেওঁ যেতিয়া হিখত পাবগে ইয়াত right হেতু যেটো achievement হ'ব it's beyond মানে আৰু it will be the priceless achievement right হেকানে we should always be courageous ji hobo sof face korim bili bhabi lobo you will definitely will be able to pursue your dreams all right therefore all our dreams can come true if we have the courage to pursue them all right okay aru ekhini hoise aji topic homu jibo ami discuss korim aru ma first topic to loa hoise the hindu pra India's first indigenously built hydrogen fuel cell bus and this topic is very significant from GS paper 3 energy segment current context to sample recently India's first indigenously developed hydrogen fuel cell bus was launched in Pune right যেটো হাইড্ৰোজেন ফুয়েল সেল বাস হয় আমাৰ ভাৰততে আসলে ডেভেলপ কৰা হৈছে and it is first launch in Pune ইয়াৰ দ্বাৰা এটা প্ৰিলিমছ বেস কোৱেশ্চন বনিব পাৰে UPSC এনেকুৱা লেভেলৰ নাহে APSC we never know এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে যে কোড হাইড্ৰোজেন ফুয়েল সেল বাস ৰিসেন্টলি লঞ্চ কৰা হৈছে তেনেকৈ আহিব পাৰে তেতিয়া এটো পুনে হৈ পৰিব right ইয়াৰ বিষয়ে যদি অলপ ভালকে চাও আমি গম পাম যে যেটো হাইড্ৰোজেন ফুয়েল সেল বাস হয় it is a product of the joint development efforts right duta asolte organization or joint efforts hoy hetu hoise KPIT aru CSIR NCL এটা current context to silom bolok je India's first indigenously developed hydrogen fuel cell bus was launched in Pune right ভাৰততে তৈয়াৰ হোৱা যেটো প্ৰথম হাইড্ৰোজেন ফুয়েল সেল বাস it is launched in Pune ইয়াৰ দ্বাৰা এটা প্ৰিলিমছ বেস কোৱেশ্চন বনিব পাৰে UPSC সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নুহুদে কিন্তু APSC we never know এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিবও পাৰে right okay ইয়াৰ বিষয়ে এটা হাইড্ৰোজেন ফুয়েল সেল বাসৰ কথা আৰু অলপ ভালকে চালে আমি গম পাম it is a product of joint development efforts right joint development efforts by KPIT ki hoy it is a technology company headquartered in Pune and CSIR NCL etu ki hoy Council of Scientific and Industrial Research National Chemical Laboratory right ei duta dwara asolte ei joint development efforts kori ei hydrogen fuel cell bus to toyar kora hoise all right develop kora hoise tarpiso ahi goise downstream process technology এই যেটো হাইড্ৰোজেন ফুয়েল সেল বাস হয় তাৰ আটাইতকৈ ষ্টেণ্ড আউট এলিমেন্টটো হৈ পৰিছে ডাউনষ্ট্ৰীম প্ৰসেস টেকনলজি ৰাইট The uniqueness of the process developed by the CSIR NCL is a novel downstream process technology which makes this indigenous technology competitive with the global benchmark right এটা যেহেতু মই সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট নহয় মই ইমান ভালকৈ আপোনালোকক ক্ল্যাৰিটি এটা দিব নোৱাৰিম in depth clarity eta kintu definitely ma thulmulke apnak bujabo parim je sao jitia hydrogen fuel to toyar kora hoy eta container bonabo right
তাত কিছুমান আসলে মলিকিউল দিয়া হয় বা কিবা কিবি সাবস্টেন্স দিয়া হয় হেখিনি ফর্ম হবলে হে ফুয়েলটো তৈয়াৰ কৰোঁতে ৰাইট এতিয়া তাত যেহেতু এই একটা ব্যারেলতে বনোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে হে প্ৰডাক্টটো পাই গৈছে ৰাইট হেখিনি ইয়াত কিছুমান ইম্পিউৰিটিজ আছে কিছুমান মলিকিউলছ এনেকুৱা থাকিব পাৰে যিখিনি ইউজ কৰা নাই বা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকিব যিটো ইম্পিউৰ হৈ পৰিব ফাৰ্দাৰ যিটো ইয়াৰ প্ৰপালশনৰ অকমান দিগদাৰ হ'ব পাৰে ৰাইট হে কাৰণে এটা আউটলেটেৰে আসলতে এইখিনি এই যিখিনি আমি ফুয়েল পালো বা যিখিনি product পালো হেতু ফিল্টাৰ আউট কৰিব ৰাইট ফিল্টাৰ আউট কৰি পিউৰেষ্ট ফৰ্মলে নিব হেতুকে আসলতে ডাউনস্ট্ৰীম প্ৰসেস কোৱা হয় ৰাইট যিখিনি পিউৰেষ্ট ফৰ্ম অফ ফুয়েল টু যেটো পাব ইয়া পা ইম্পিউৰিটিজ কিনি আতৰাই কিনি the purest form যেটা পাব হেতুৱে আসলতে ডাউনস্ট্ৰীম প্ৰসেস কয় The process is ready for technology transfer and further co-development to the commercial scale. A to important হৈ পৰিছে কাৰণ standard অথনি এইকাৰণে কলো যেহেতু এই process to এটা global benchmark set কৰিছে right হে কাৰণে আমি জানো যে গুটে এটা আমাৰ world countries বিলাক এটা clean energy ফালে আসলতে আগবাঢ়িছে right climate change ok asole mitigate koribole he khetor hydrogen fuel hoy poise the cleanest fuel right ite jodi amar ei novel downstream process to eta benchmark already set korise he kane teoloke definitely he technology to bisaibo right in that case ami amar ei technology to jitu bharator technology hoy we can use it in the commercial scale right hetite eta boost eta pai jabo india right hekena asori ei downstream technology to stand out hoy poise all right okay ite jehetu ami hydrogen fuel er kotha pati aso hekane ki hoy hydrogen fuel eba bhalke sai lom bolo hydrogen fuel is a zero emission fuel burned with oxygen right oxygen or hohayat asolte ei hydrogen fuel to burn kora hoy it can be used in fuel cells or internal combustions of engines. It is also used as a fuel for spacecraft propulsion. All right? It aru keneke manufacture kora hoy kebator process ase prothom to ase electrolysis of water by using direct current. Right? Electrolysis of hohayat asolte e hydrogen to ulwa hoy দ্বিতীয়তে হৈছে natural gas reforming or gasification natural gas on reaction with steam produces synthesis gas and synthetic gas is a mixture of hydrogen carbon monoxide and small amount of carbon dioxide right jehetu he mixture to synthesis kori kini ei agote jitu ami patiso downstream process technology ekhini asole he mixture barrel tute thakibo hoine hydrogen thakibo carbon monoxide thakibo small amount of carbon dioxide thakibo যেতিয়া হেখিনি এই কার্বন মনোক্সাইড বা স্মল অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইয়াৰ পৰা আতৰাই দিব হে ইম্পিউৰিটিজ খিনি আতৰাই কিনি অকল হাইড্ৰোজেন থাকিব হেতুকে ডাউনস্ট্ৰীম প্ৰসেস কোৱা হয় অলৰাইট that's why is a fermentation biomass is converted into sugar rich feedstock that can be fermented to produce hydrogen right ekhini asolte process use kora hoy to manufacture the hydrogen fuel আৰু এটা সাক হাইড্ৰোজেন ফুয়েল কেনেকে ইমান বেছি এফিশিয়েন্ট হৈ পৰিছে কাৰণ ইয়াত যেটা আপুনি হিট দিছে অক্সিজেন যেটা ইউজ কৰা হৈছে টু বাৰ্ন ৰাইট এমিশন কৰোতে তেতে ইয়াৰ পৰা যেটো আউটপুট হয় যেটো এমিট কৰিব হেতু হৈছে ওয়াটাৰ ৰাইট ওয়াটাৰ হে আউটপুট টু দিব হেকানে এটো আটাইতকৈ ক্লিনেষ্ট ফৰ্ম বাকি বিলাকে কিমান হাৰ্মফুল গেसेस এমিট কৰে ৰাইট কিন্তু হাইড্ৰোজেনে সদায় আসলতে এটা ক্লিন environmental friendly asolte emit kore hetu ki hoy water he output eta die all right therefore hydrogen fuel is the new fuel kwa hoise all right okay ita ami janibo lagibo what are the types of hydrogen fuel prothomota he gose brown hydrogen asolte he coal homohor pa use kora hoy right aru yar asolte jitu output to ki hoy carbon dioxide emit kore আৰু হেতু এনভায়ৰনমেন্টত থাকি যায় হেকানে এটো ব্ৰাউনত দেখা গৈছে ৰাইট ইমান এনভায়ৰনমেন্ট ফ্ৰেন্ডলি নহয় দ্বিতীয়টা হে গৈছে গ্ৰে হাইড্ৰোজেন ইয়াটো ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল প্ৰসেসৰ দ্বাৰা আসলতে হে হাইড্ৰোজেনটো ইউজ কৰা হয় আৰু ইয়াৰো সাম পইণ্ট অফ হে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডটো এয়াৰত থাকি যায় therefore it is gray hydrogen তাৰপিছত হে গৈছে ব্লু হাইড্ৰোজেন ইয়াত কি হয় যিখিনি এন্ড প্ৰডাক্ট থাকে যেটো যদি কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড থাকি যায় হেখিনি আসলে মাটি তলত ষ্টৰ কৰি ৰাখে
right he gote environment tot eri nidie he kane etu hoi poise blue hydrogen environmental friendly hoy kintu apuni jodi bhalke sai jehetu he bostu khini kotu eri dia ne todupori amar bharat sorry amar asolte matite bitot thoi dia hoise hoine he kane olop holo hanigrosto koribo right it was a blue hydrogen ta piso is a green hydrogen jitu attack environmental friendly right here asole renewable energy hohay kora hoy aru tat asolte okol water enoka bostu he emit kore eko he bikhakto gas homo emit nokore right aru yate apunke jana usit etu saw jitu blue hydrogen hoy etu low carbon ase yat made from CH4 CO2 and is captured and stored it is store koi dia hoy right তাৰপিছত যেটো brown hydrogen কৈছো made from coal যেটো অলপ আগতে পাতিলো it is emitted into the atmosphere এৰি দিয়া হয় যেটো হেতৰ end product হয় therefore এটো brown কোৱা হয় তাৰপিছত gray hydrogen it is made from CH4 CO2 it is emitted into the atmosphere right ইয়াৰ কিন্তু coal use কৰা নাই হেকানে আমি gray hydrogen টো অকমান brown hydrogen তকে কম আসলতে প্ৰদূষণ কৰে তাৰপিছত আহি গৈছে green hydrogen যেটো zero carbon right made from the renewable energy from the CO2 and no CO2 is emitted renewable energy in the sense apunar solar energy hawk right hydro energy hawk taso wind energy hawk hekhini dwara asolte a hydrogen to prostut kora hoy all right it is how green hydrogen or production kenake hoy প্ৰথমতে আহিছে ক্লিন ৰিনিউয়েবল এনাৰ্জি ইউজ কৰা হয় ৰাইট সান সোলাৰ এনাৰ্জি হক উইন্ড এনাৰ্জি হক বা হাইড্ৰো এনাৰ্জি হক ইয়াৰ দ্বাৰা ইলেক্ট্ৰোলাইসিস কৰিব ৰাইট হে অফ ওয়াটাৰ টু সেপাৰেট হাইড্ৰোজেন এণ্ড অক্সিজেন আমি জানো H2O থাকে ৰাইট হেকানে ইলেক্ট্ৰোলাইসিস কৰিব কাৰেন্ট দি কিনি এই কাৰেন্টটো ইউজ কৰি আসলতে ইলেক্ট্ৰোলাইসিস কৰি ইয়াৰ দ্বাৰা separate koi hydrogen and oxygen jo separate koi hobo right aru yapa ki hobo hydrogen to pai gol and it is stored or transport kore and then it can be used as a green hydrogen the green fuel we can say right enake asole hydrogen production to kora hoy aru jehetu electrolysis konte separate kore he eketa barrel te na thakibo tate he downstream process to kora hoy all right okay it is significance ki hoy porise about the green hydrogen jodi sao it is an excellent clean energy vector that enables deep decarbonization to difficult to abate emission from the industries like refining industry fertilizer industry steel industry cement industry and also from the heavy commercial transportation sector right ehini asolte the major emitters of the pollution hoy teluke jitu emit kore it is very hazardous for our health too and also for the environment right ek khetrot asolte jodi hydrogen to use kora hoy it will be the excellent form of clean energy dityote the most environmentally friendly mode of transportation the fuel cell utilize hydrogen and air to generate electricity to power the bus the only effluent from the bus is water right or jitu emit koibo okol water and could be the most environmentally friendly mode of transportation to date right hekane it is very significant so comparing with a diesel powered bus jodi sao a single diesel bus plying on the long distance route typically emits 100 tons of carbon dioxide annually and there are over a million such buses in India right iman besi amar yat vehicles ase four wheelers hok two wheelers ase right hekini kiman besi emit kore bhabo jodi hekini sob hydrogener logot replace kori dia jay kiman honkhok asolte he pollution to komi ahibo right there's a greenhouse gases emission hydrogen fuel vehicles provide an excellent means to eliminate the on road emissions from the heavy commercial transportation sector about 12 to 14 carbon dioxide emission and particulate emission come from the diesel powered heavy commercial vehicles and these are decentralized emission and hence difficult to capture right that's why it goes efficiency and cost effectiveness high efficiency of fuel cell vehicles
And high energy density of the hydrogen ensures that the operational cost in rupees per kilometer for the fuel cell trucks and buses are lower than diesel powered vehicles. So hekhinitu eta kiman bhal gurutopurno bhumika palon koribo, right? This could also bring a freight revolution in India, right? এইখিনি হৈ পৰিছে কিছুমান significance. তাৰপিছত India's role as an exporter, এইটো অলপ আগতে পাতিছো. India can pole vault from being a net importer of fossil energy to becoming a net exporter of clean hydrogen energy. এটা আমি জানো যে আমাৰ যিখিনি energy requirements আছে, right? We are energy deficient country, India. সেইকাৰণে আমি কি কম maximum আমাৰ energy বিলাক import কৰিয়ে fulfill কৰা হয়. কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি হাইড্ৰোজেন এনাৰ্জিত যদি আমি লিড কৰিব পাৰো, ৰাইট, তেতিয়া কি আমি এক্সপোৰ্ট হে কৰিব পাৰিম। উল্টা কেছটো টেবলটো ৰাউন্ড হৈ ইফালেহে হৈ যাব, ৰাইট? তেতিয়া ইণ্ডিয়া নেট এক্সপোৰ্টাৰ হিচাপে আসলতে লিড কৰিব পাৰিব। India thus has the potential of providing global leadership in hydrogen space by becoming a large green hydrogen producer and supplier of equipment of green hydrogen. আৰু যেটো আমি অলপ আগতে পাতিছো ডাউনষ্ট্ৰীম যেটো টেকনলজি, হেতু এটা মেজৰ গেম চেঞ্জাৰ হিচাপে নেক্সট ফিউ ইয়াৰ্ছত আমি গম পাম কেনেকে আসলতে ইণ্ডিয়া আসলতে লিড কৰিব, right? যেতিয়া আমাৰ পা হে টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ বিনিময় আমি যেনেকে কমাৰ্শিয়ালি আমি ইউজ কৰিব পাৰিম আমাৰ টেকনলজি সমূহ, right? Okay. এটা যেহেতু আমি মান হাইড্ৰোজেনৰ কথা পাতিছো, it is very significant যে আমি জানো যে আমি জানি থোৱা ভাল ন্যাশনাল হাইড্ৰোজেন মিশনৰ কথা, right? National Hydrogen Mission কি হয়? Aim কৰা হৈছে the government aims to make India a global hub for production and export of green hydrogen, right? হেতু ইণ্ডিয়া এটা vision হয়। সেইকাৰণে আসলে ন্যাশনাল হাইড্ৰোজেন মিশন আনা হৈছে। ইয়াৰ বিষয়ে যদি চাও, it was proposed in the union budget 2021 last year আনা হৈছিলে। It is a clean burning molecule which can decarbonize a range of sector including iron, steel, chemical and transportation. Potential যদি চাও ইয়াৰ, the initiative has the potential of transforming the transportation, right? This will help in meeting the target of production of 5 million tons of green hydrogen by 2030 and related development of renewable energy capacity. আৰু এইখিনিতে আসলতে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ কৈছে we have to make India a global hub for green hydrogen production and export in the Amrit Kal. Amrit Kal কি হয়? এটা next 25 years to, right? যেটো next 25 years or আমাৰ India আসলে 100 years of its independence complete কৰিব, and the next 25 years is very crucial, right? This will not only help India to make new progress in the field of energy self-reliance, but will also become a new inspiration for clean energy transition all over the world, right? Ita iman hydrogen mission by ekhini iman আমি বহল ভাবে কিয় ডিসকাস কৰিছো, let me tell you, যোৱা বছৰ APSC হুদিছিলে SDG 7 ৰ কথা, sustainable development goal 7, হেতু কি হয়? Clean, affordable and clean energy, right? হে সন্দৰ্ভটো also যেটো net zero emission ৰ কথা পাতি আছে by 2070 net zero emission কৰিব, আৰু যেটো পঞ্চামিত strategy হয় হেতু climate change related হয়, right? হেখিনি সবতে আসলতে যদি আমি এই হাইড্ৰোজেন মিশনৰ কথা ইনক্লুড কৰিব পাৰো, তেতিয়া আমাৰ এনসাৰটো আৰু বেছি এনহান্সড হৈ যাব, right? কাৰণ it is on the lines of those things, right? In national hydrogen mission হেকানে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব, all right? Okay. Are the major activities to be carried out under the mission joti sao jito national green hydrogen mission hoy? Creating volumes and infrastructure, demonstration in the niche applications, there's a goal oriented research and development, there's a facilitative policy support, and a robust framework for standards and regulation for hydrogen technologies, all right? Okay, and based on this, a particular prelims based question has been brought up. Kindly a question to attempt koribo aru tolot answer to dibole napahoribo. Moving on, our next topic to lua hoise Assam Tribune opera. Energy crisis in Europe. Aru ei topic to important hoi pore GS paper 2 and also GS paper 3 energy hondobot. Current news to sam bolok, jito amar Europe hoy,
ইউৰোপ দেশখনে আসলতে বহুত natural gas তেওঁলোকৰ crisis হৈছে, right? They are facing a huge crisis over the natural gas and it is dangerously short. Recently, Commerce Bank published data showing that the current stockpile of natural gas across the European Union were less than half full, that is 47% of full capacity as compared to the normal stockpile of 60% of the full capacity at this point of the year. Right? তেওঁলোকৰ আসলতে হে natural gas সাংঘাতিক scarcity দেখা পোৱা গৈছে ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি আৰু অলপ ভালকে চামি গম পাম যে in the Europe the natural gas is the most important source of energy আমাৰ ভাৰতত যেনেকে coal is the most important source of energy right যেটো আমাৰ thermal power লৈ plant সকলে লৈ আমি coal আটাতকে ইউজ কৰো ঠিক তেনে ধৰণে ইউৰোপত আসলে তেওঁলোকে natural gas ইউজ কৰে gas demand is stronger each winter owing to its role in the domestic heating সক আমাৰ ভাৰতৰ যেনেকে ঠাণ্ডা দিনত ইলেক্ট্ৰিসিটি অকমান কম হয় ৰাইট আমি ফ্যান ইউজ নকৰো হেই নকৰো কিন্তু ইউৰোপত উল্টা হৈ পৰে তাৰ যেটো এক্সট্ৰিম উইন্টাৰ থাকে তেওঁলোকে হিটাৰ ইউজ কৰে আৰু হিটাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এনাৰ্জি লাগে আৰু এনাৰ্জি হটো ৰান হয় থ্ৰু ন্যাচাৰাল গ্যাস ৰাইট হেকাৰণে গ্যাসৰ ডিমান্ড বহুত বাঢ়ি যায় ইন উইন্টাৰ্স আৰু এটা যেহেতু স্কাৰচিটি হৈ পৰিছে হেকাৰণে এটা মেজৰ ক্ৰাইসিস হৈ গৈছে Gas is selling on European commodity market for 10 times the price it goes for the United States. Right? So the United States he gasor dam 100 টকা European Union European market দেখা গৈছে হেতু 1000 টকা ইমান বেছি আসলতে তাত price inflation দেখা গৈছে আৰু any average European household faces gas bills of 1850 euros in 2022 whereas 2020 চনত দেখা গৈছে 1200 ইউৰো হে আসলে তেওঁলোকে গ্যাস বিলস দিছিলে right and it is according to the Bank of America the transition to cleaner energy such as wind and solar has had the effect of pushing up the demand for gas natural gas is often viewed by the industry as a medium term bridging fuel between the eras of hydrocarbons and renewables all right Europe dependent on imported gas and Russia supplying 40% of more of these imports. So irony to যেহেতু আমি জানো যে European Union is always with the US, right? আৰু US যেহেতু ইমানখিনি sanctions লগাই আছে on Russia as Russia and Ukraine war সন্দৰ্ভত এটা যেহেতু Russia dominate কৰি ৰাখিছিলে about the gas supply. Right এটা যেহেতু ইমান sanctions লগাই দিছে বা কিবাকে হেকানে ৰাছিয়াই তেওঁলোকক 40% কে সাপ্লাই কৰিছে এইখিনি আসলে ইয়াতে বহুতখিনি চ্যালেঞ্জ আহি পৰিছে এফালে sanctions হৈ আছে US ৰ পৰা এফালে ইউৰোপে লব নোৱাৰে ৰাইট এফালে তেওঁলোকৰ এনাৰ্জি স্কাৰচিটি হৈ আছে হেবু সব মিলি আসলতে এইবিলাক ক্ৰাইসিস হৈছে অলৰাইট এটা যেহেতু ন্যাচাৰাল গ্যাস আমি পাতি আছো আৰু LNG কি হয়নো ন্যাচাৰাল গ্যাস চাইলম বলো natural gas is a mixture of gases which are rich in hydrocarbons কি আছে তাত methane which makes up to 70 to 90% of the natural gas reserves are deep inside the earth near other solid and liquid hydrocarbons bed like coal and crude oil right এটো সব এটো natural gas হয় আৰু ইয়াৰ components খিনি যদি আমি চাও ইয়াত methane আছে ethane আছে propane আছে butane আছে right এখিনি আপোনালোকে আসলে জনা উচিত হয়তো প্ৰিলিমছ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে alright it is liquefied natural gas কি হয় it is a natural gas that is cooled down to fluid form and shrunk to 1/600th of its original volume right যেহেতু আমি যদি গ্যাস সিলিন্ডার খিনি আমি যদি ইমানে কোল প্ৰেসাৰ দি যদি ঠাণ্ডা কৰি তাক হে লিকুইড ফৰ্ম আনিব পাৰো হেতু আছে লিকুইফাইড ন্যাচাৰাল গ্যাস ৰাইট আৰু যেটো এটো মন কৰিব 1/600th of its original volume ৰাইট যদি অকমান এটা টুপাল হে হ'ব যদি ইমানখিনি হে গ্যাস আমি জানো যে এখিনি টুপাল যে ভেপৰ হৈ কিনে ইভাপৰেট হৈ যায় তিতে হে গ্যাসেস অফ ফৰ্ম লয় ৰাইট হিট দি দিলে হে গ্যাস হৈ যায় ঠিক তেনে ধৰণে যেটা কোল কৰি দিয়া যায় এবলাক আসলে লিকুইড ফর্ম হৈ পৰে
right? Our liquid form to teni khudro hoy. It's just 1/600th of its original volume, right? It was like LNG process to yet gas black produce kora hoy. Koi kini store kora pasot that extreme asolte thanda koi dia hoy. -162 degrees Celsius ole loi joa hoy. Tar pasot etu liquid form hoy jay aru eneke store kore, right? Aru eneke ship blakot asolte belag dekhot eneke export kora hoy. All right? Etu hoise liquefied natural gas. How did Europe get into the crisis? Yar arot asolte Europe enoka crisis face kora agot kebatao karon ase, right? June asolte Europe a crisis ole theli nile ami eta take sailom bolok. Prothom to hoise cold winter that drain gas reserves which are used to generate electrical power and typically replenish in summer. That didn't happen this year, right? Hetu eta crisis jitote hot water drain more gas than usual through demand for air conditioning. Less wind meant less renewable electricity, leading generators to reach for gas fuel. Right? There's an earthquake hosle in Netherlands. There's a limited supply of LNG, jitu liquefied natural gas ami padilu, an expensive option that can be delivered by ship instead of pipeline, were snapped up by the customers of Asia, that is China's attempt to clean up its air. China kasolte koa hoy je teoloke attack highest pollution di ase world, right? Aru yar eta jukti ki ase karon sauk all over the world or jikhini manufacturing hub hetu hoise China, to definitely that he pollution to besi hua to obvious kotha, right? Hekhane ite jehekatu sob countries blake koise China iman besi pollution produce kori ase, hekhane China eta step loise to clean up its air. Teoloke asolte etia natural gas to loise, right? Aru jehetu jikhini European Union phale anibo lagisle hekhini China asolte bostu khini capture kori lole, right? On top of that, Europe for years has pushed for the day-to-day spot pricing instead of long-term contracts. Russian-controlled gas giant like Gazprom has fulfilled those long-term contracts but hasn't pumped additional gas beyond that. The customers who have those contracts pay much less for the gas than the other buyers. Vladimir Putin's power politics. Ekhini sob asolte mili Europe he crisis tole theli niya hol. All right? The impact of shortage of natural gas sound, the record prices were paid by the suppliers in Europe and shortfall in the gas supply across the continent have resulted in steeper bills. Price of gas were 4 times higher in December and than they were at the beginning, right? Bahut high inflation dekha poa goise. So the European Commission executive arm cited spiraling energy costs as a drag on the pandemic recovery, right? Ene COVID pandemic hol ite recovery koribo loisile tate joti iman high energy price bahi jay, right? Energy price joti iman costly hoy pore tite aru a pandemic recovery aru badha srishti koribo, because higher bills will take money away from the consumer spending and business investment. Some energy intensive industry have started to slow production, denting the optimism around the post-pandemic economic recovery. Analysts have speculated that electricity could be rationed, perhaps from some industrial customers at first if things get really bad. The energy apocalypse. Eto mon koribo. A total loss of electricity or heat if gas reserves are drawn to zero and can't be substituted would likely cause death among poor and vulnerable population, like what happened in the Texas when a winter storm knocked out power, leading to more than 200 deaths, right? Bahut asolte challenging hoi poribo enoka joti aru hoi thake. Okay, now what are the effects on India? So, world jikono event hok, right? Jikono geopolitics hok ba jikono events hok, sobor eta cascading effects thake, right? Yar logot hoi etu ho jabo.
ইয়াত কিবা এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছত বেলেগ এটা কিবা ঘটনা হ'ল তেনেকৈ গৈ গৈ সব কাণ্ট্ৰিজ আচলতে ভুক্তভোগী হয় ঠিক তেনেধৰণে ইয়াৰ যদি যিহেতু ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ আমি এনেকুৱা ভাবিব নালাগে যে এই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰহে হৈছে আমাৰ কি যায় কি আহে ৰাইট তেনেকুৱা নহয় সব আচলতে সবৰে এটা যিহেতু আমি গোটেই ৱৰ্ল্ড কাণ্ট্ৰিখিনি এইটোৰ লগত সেইটো জড়িত হৈ আছোঁ আমিও কিছুমান এক্সপৰ্ট কৰোঁ তেওঁলোকক ৰাইট সেইকাৰণে আমি সকলো বস্তুবোৰ চাই লোৱা উচিত এতিয়া আমাৰ ইফেক্ট অন ইণ্ডিয়া কি হ'ব যদি চাওঁ আমি গম পাম টু হেল্প ইজ ডিমাণ্ড ফৰ গেছ টু হিট এণ্ড পাৱাৰ হোমছ দ্য বিজনেছ Last month, some 10 cargoes of liquefied natural gas (LNG) that were destined for Asia were diverted to Europe, right? Here, jitu liquefied natural gas, jitu asolte Asia kane ana hoisile. Ita European Union ok asolte protect koribole teolokolehe jua gusi gol. Jikhini amar Asia kane ana hoisile, now it is diverted to European Union, right? Dityote he said the sharp rise in the global coal prices came as a boon for the domestic suppliers such as Coal India. As the supply crunch in the key overseas market grew and prices soared, the demand from the coal from the domestic source climbed. Coal India and other producers increased output, yet supply remains quite tight. Over 70% of India's power is generated from burning coal. Eto monot rakhibo karon amar India jitu power generation kora hoy hetu 70% it is based on the burning coal only, right? While the share of natural gas is just 5%. Thus, rising natural gas prices had a limited impact on the cost of power generation in India. Yet kwa hoise sauk jehetu amar এই আমাৰ ফেন চলোৱাই হওক ফ্ৰিজ চলোৱাই হওক সেইখিনি মেক্সিমাম সেই কোলৰ থাৰ্মেল পাৱাৰ যেহেতু কোল বাৰ্ণ কৰিয়ে ওলোৱা হয় ৰাইট সেই ইলেক্ট্ৰিচিটিটো মেজৰিটি 70% ইলেক্ট্ৰিচিটি তাৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰা হয় সেইকাৰণে ইমান মেজৰ ইম্পেক্ট পৰা নাই বুলি ইয়াত কৈছে কিন্তু অলসো এট দ্য সেম টাইম আমি এইটো জনা আছে যিখিনি এলপিজি আমাৰ হয় ৰাইট আমি ইউজ কৰোঁ আমাৰ ভাত বনোৱা হওক খাদ্য সামগ্ৰী বনোৱা হওক তাত কিন্তু প্ৰাইস অকমান ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে right? India, however, suffered a scare in August when the inventory of coal with power plants reached critically low levels as demand surged about 11%. The situation was resolved by diverting coal away from the non-power uses. The power demand is set to climb higher next month when more restrictions are eased, including those on cinema halls and multiplexes. All right? While efforts are on to provide an uninterrupted supply of coal to the power plants, non-power users are likely to suffer. As the Indian households were more affected by the rise of prices in petroleum products, right? As consumption of cooking gas, petrol, diesel grew. Jitu olop agote patiso ekhini dam bahut bridhi pai goi ase, right? Hekhini asolte amar majority of the population ami face kori aso, right? The total demand for petroleum products was about 11% higher in August, right? Ekhini asote impact India dekha poa goise, right? And based on this a particular means answer writing practice question has been brought up. Throw light on the recent energy crisis faced by Europe. Discuss the possible effect of energy crisis of Europe on India. It is 15 marks or within 250 words আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটো লিখি চাব পাৰে প্ৰেক্টিস কৰি চাব পাৰে অলৰাইট আৰু আমাৰ লাষ্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Indian Express অপা মিথিলা মাখানা and this topic is important from GS paper to government policies সন্দৰ্ভত এক current context to বুজুং আহক recently Bihar's মিথিলা মাখানা has been awarded the geographical indication যেটো GI tag আমি কওঁ by the union government, right? या বিষয় যদি আৰু অলপ ভালকে চাও বাকি হাইলাইটস খিনি যদি আমি চাও আমি গম পাম this is the fifth product from the Bihar which is awarded the GI tag, right? या মানে ইয়াৰ আগতেও আসলতে চাৰিটা প্ৰডাক্ট ইটালকে GI tag পাইছে কি কি ভাগলপুৰ জৰ্দালু ম্যাঙ্গো কাটাৰনি ধান তাৰ পিছত আছে নৱাদাস মগাহি পান So Muzaffarpur Shahi Lichi have got GI tag prior to this, right? It is 5th November jitu GI tag paise hitu ase Mithila Makhana etu dekhise ne
Bihar harvests 80% of the India's total makhana or foxnut supply. Eto mon koribo karon Bihare 80% of India's total makhana or foxnut to supply kore. Over 5 lakh farmers of Mithila region of Bihar will be benefited from this decision. Right? Karon jihetu iman khini farmers hokol 80% jihetu supply korte bahut khini asolte krishok hokol joito hoy ase ya logot. Jihetu jite GI tag eta pai jabo telokor he bahut khini khetrot benefit hobo. All right? Okay. Eta what is Mithila makhana? Eto jodi sao Mithila makhana is locally known as makhan in Mithila. Right? Teloke he Mithili bhakhat asole makhan boli koy. Its botanical name is Uriel ferox salibs. This very special variety of aquatic foxnut is cultivated in the Mithila region of Bihar and adjoining areas of Nepal. Right? Eto sa eneke pani enoka thake okon kaitia hoy. Tarpisot tar bhitor pa enoka foxnuts bilak ulai and finally eto makhana to ready. Ama uttar purbancolor lokhokole asole iman aware nohoy moi boot koro makhana kotha jane kintu amar jihetu otito pa ami eblak khwa nai hekene iman yat procholon nai. Kintu uttar purba bahira manublake bahut ei makhana to use kore pray khai tenloke snacks hisapeo khai ba dalit diu khai hone hekane etu beleg rajyo hokolor kane bahut important eta khadyo samogri hoy. Foxnuts are rich in protein and fiber and have various micronutrients such as magnesium, calcium, and phosphorus and iron. Right? Iman khini asolte gun ase ya bhitor. Right? Protein ase, fiber ase, micronutrients ase, magnesium ase, calcium ase, phosphorus ase, and iron ase. Right? Okay. It is jihetu ami geographical indication or kotha patisu olop ke sailom bolo ki hoy GI tag. According to World International Property Organization or WIPO, a GI or geographical indication tag is used for products which have specific geographical origin or have qualities that can be attributed specifically to the region. Right? Hekhini solte product a GI tag to dia hoy. Once a product gets this tag, any person or company cannot sell a similar item under that name. Right? It has jihetu belakeo bote jane je GI sorry ei jitu Mithila makhana. Right? Tar soke taste to bahut bhal hoy aru bahut demand ase. Eta beleg jagat hoi thoka makhana blako he Mithila makhana nam loi kini export koribo pare ba bikibo pare. It is GI tag to pai jabo tita beleg manuhe ba beleg company Mithila makhana bili koi hetu bikki koribo noribo. Only he region thoka makhana khini he use kori ba telokor factory company packaging kori teloke dibo paribo. Right? This tag is valid for a period of 10 years. Eto mono rakhibo 10 bochor loke he valid thake, following which it can be renewed. Ako renew koribo para jabo. All right? And based on this, a particular practice prelims based question has been brought up. Kindly question to attempt koribo. And with this, aji amar session to imante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru kiba apnalokor jodi doubt thake ba kiba feedback dibo loga thake, kindly amar comment section jonabole napahoibo. Till then, bye bye.